On 31st March 2022, the following balances were extracted from the books of the Cocoon Limited. Okay. So stores ledger control, working process, finished good, cost ledger control. இதோட opening balance கொடுத்திருக்காங்க. Transaction details கொடுத்திருக்காங்க. Factory overhead are applied at 150% of direct wages. Any under or over absorbed overhead be carried forward for adjustment in the subsequent month. All administrative and selling expenses are treated as period cost and charged to the profit and loss account for the month in which they are incurred. Okay. டோட்டலா 10 லெட்ஜர்ஸ் அக்கௌண்ட் போட சொல்லியிருக்காங்க. இது எல்லாமே போட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். நார்மலா காஸ்ட் ஷீட் போடுற மாதிரி தான். ஆனா இந்த கேஸ்ல அது லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டோர்ஸ் லெட்ஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட். ஸோ டெபிட்ல இருந்தால் டெபிட்ல ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணணும். கிரெடிட்ல இருந்தால் கிரெடிட்ல மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ இங்கே ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் டெபிட்ல இருக்கு. ஸ்டோர்ஸ் லெட்ஜர் கண்ட்ரோல்ல டெபிட் சைடில் மென்ஷன் பண்ணணும். டு பேலன்ஸ் ப்ராட். Next one, working process control account. Okay. So working progress control account. Debit side to balance brought down 38,000. Finished goods control account. So debit side to balance brought down 25,000. Next one, cost ledger control account. Credit side opening balance 98,000. Opening balance எல்லாமே fit பண்ணிட்டோம். Next one, raw material. The transaction took place in April 2022. Purchased 95,000. Okay. So raw material purchase பண்ணி ஸ்டோர்ஸ்ல தான் என்ட்ரி பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ ஸ்டோர்ஸ் லெஜர் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் சைட், காஸ்ட் லெஜர் கண்ட்ரோல்ல கிரெடிட் சைட். டு காஸ்ட் லெஜர் கண்ட்ரோல் 95,000. இங்க வந்து உங்களுக்கு கூட்ஸ் ரிசீவ் ஆகுது. இங்க வந்து நீங்க பேமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க. ஸ்டோர்ஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் 95,000. கிளியரா? ஸோ இதில் மேஜராக எல்லா எக்ஸ்பென்சஸையும் காஸ்ட் லெஜரில் தான் லிங்க் பண்ணுவீங்க. ரிட்டர்ன் டு சப்ளையர்ஸ். ஓகே. ஸோ சப்ளையர்ஸ்ல இருந்து கூட்ஸ் வந்து ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கு. ஓகே. ஸோ ரிசீவ் ஆகுறப்ப டெபிட், ரிட்டர்ன் பண்ணுறப்ப கிரெடிட். ஆஸ் யூசுவல் காஸ்ட் லெஜர் கண்ட்ரோலில் டெபிட் பண்ணும். ஸ்டோர்ஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் 3,000. நெக்ஸ்ட் ஒன், இஷ்யூ டு ப்ரொடக்ஷன். ஓகே. ஸோ ப்ரொடக்ஷன்னா உங்களுக்கு எது பேஸ் பண்ணி லிங்க் ஆகும்? ஒர்க்கிங் ப்ராக்ரஸ். ப்ரொடக்ஷன்னாலே ஒர்க்கிங் ப்ராக்ரஸ். ஓகேங்களா? ரா மெட்டீரியலுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஒர்க்கிங் ப்ராக்ரஸ். கிளியர்? ஒர்க்கிங் ப்ராக்ரஸ் கண்ட்ரோல் 98,000. ஸ்டோர்ஸ் லெஜர்ல இருந்து ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க. ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ்க்கு மெட்டீரியல் வந்து ரிசீவ் ஆகும். ஸ்டோர்ஸ் லெஜர்ல இருந்து மெட்டீரியல் வந்து 98,000 ரிசீவ் ஆகும். ரிட்டர்ன் டு ஸ்டோர்ஸ். ஓகே. ஸோ ஸ்டோர்ஸ்ல ரிட்டர்ன் பண்றீங்க. ஆக்சுவலா இந்த கேஸ் ரிட்டர்ன் டு சப்ளையர்ஸ், பட் இந்த கேஸ் ரிட்டர்ன் டு சோர்ஸ். ரிட்டர்ன் டு ஸ்டோர்ஸ்னா ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட்ல மென்ஷன். ஓகேங்களா? ஆக்சுவலா ஸ்டோர்ஸுக்கு அனுப்பியிருக்கீங்க, அங்க இருந்து கூட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சு 3,000. ஸ்டோர்ஸுக்கு ரிசீவ் ஆகுது, ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ்க்கு ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்களுக்கு கிரெடிட் சைட். கிளியரா?
productive wages. Okay. So wages control வரும். But in the case productive wages, indirect wages ரெண்டு கொடுத்திருக்காங்க. ஆக்சுவலா ப்ரொடக்டிவ் வேஜஸ் டைரக்ட் வேஜஸா எடுத்துக்கோங்க. டைரக்ட் வேஜஸ் பிரைம் காஸ்ட். பிரைம் காஸ்ட்னா இந்த கேஸ்ல ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ்ல இன்க்ளூட் ஆகும். இன்டைரக்ட் வேஜஸ் ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட்ல வரும். ஸோ வேஜஸ் கண்ட்ரோல் கிரெடிட் சைட் by working process control direct wages 40,000 and indirect wages by factory overhead control 25,000 and factory overhead control debit side to wages control 25,000 and working process control account debit side to wages control account the value 40,000. Next one, factory and overhead expenses incurred 50,000. Okay. Factory overhead expenses incurred 25, sorry, 50,000. So direct factory overhead debit side to cost ledger control account expenses incurred 50,000. Cost ledger control credit side by factory overhead control 50,000. Next one, selling and administrative expenses. Okay. Selling and administrative expenses selling and admin expenses account debit side to cost ledger control 40,000. And cost ledger control credit side by selling and administration expenses 40,000. Next one, cost of finished goods warehouse to transfer 2,13,000. Okay, so 2,13,000 cost of finished goods transfer பண்ணிருக்காங்க. Okay, so finished goods ப்ரொடக்ஷனுக்கு அப்புறம் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க. ஸோ ப்ரொடக்ஷன் இந்த கேஸ் ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ். ஸோ அப்போ ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ்லேருந்து ஃபினிஷ்டு குட்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு. ஸோ த கிரெடிட் சைட் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் 2,13,000 இங்கேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு. ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ்க்கு ரிசீவ் ஆயிருக்கு டு ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் 2,13,000. Cost of goods sold 2,10,000. Okay. So cost of goods sold finished goodsல இருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க. By cost of goods sold account 2,10,000. Cost of goods soldக்கு ரிசீவ் ஆகுது finished goodsல இருந்து 2,10,000. Yeah. Final sales. Sales வந்து 3 lakh. Okay. Yeah. So sales வந்து டைரக்டா என்ன பண்றீங்கன்னா காஸ்டிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ல கிரெடிட் சைட்ல மென்ஷன் பண்றீங்க. By cost ledger control account 3 lakh. And in the case costing profit and loss 3 lakh.
Clear? Next one. Factory overhead 150 percentage of direct wages. Direct wages வந்து 150 percentage. So direct wages, productive wages 40,000. 40,000 150 percentage. 60,000. Clear? So factory overhead control, credit side by working process control account 60,000. Working process control account debit side factory overhead 60,000. Clear? மீதியெல்லாம் நார்மல் அண்டர் ஆர் ஓவர் அப்சார்ப்ஷன். இது வரைக்கும் கிளியரா? இப்போ ஒரு ஒரு லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்டையும் க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோர்ஸ் லெட்ஜர். ஸோ ஸ்டோர்ஸ் லெட்ஜர் டெபிட் சைட் டோட்டல் 1,33,000. So the closing balance 32,000. And wages கண்ட்ரோல்ல இருக்க இந்த டோட்டல் அமௌண்ட்டையும் காஸ்ட் லெட்ஜருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடும் 65,000. Wages control 65,000. Factory warrant. So total is 75,000. 75,000 60,000 போயிடுச்சுன்னா 15,000 closing. Next one, working profit. Working process control, debit side 2,36,000. Closing balance 32,000. Selling and administration வந்து உங்களுக்கு காஸ்டிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி 50,000. The costing profit and loss 40,000. Selling and administration expenses 40,000. Finished goods control. So the debit side total 2,38,000. Closing balance 28,000. So cost of goods sold direct costing and profit and loss account ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்கீங்க.
So cost of control, cost of goods sold, 2,10,000. Will direct at 3 lakhs. So the closing balance, costing ledger control transfer பண்றீங்க 50,000. So costing profit and loss, sorry, credit side transfer பண்ணணும் by costing profit and loss 50,000. Then final இதோட closing balance 3,98,000. 3,98,000. To closing balance 95,000. Clear? Okay. So இப்போ இந்த closing balance எல்லாமே trial balance tally ஆகுதான்னு check 14 marks. ரேரா இந்த கொஸ்டின்ஸ் மேஜரா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு தான் சான்சஸ் கம்மி. இன்கேஸ் கேட்டாங்கன்னா ரேர் ஆகும். ஸோ காஸ்ட் லெஜர் கண்ட்ரோல்ல டெபிட். இந்த வருஷத்தோட க்ளோசிங் பேலன்ஸ்னா நெக்ஸ்ட் இயர்க்கு ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் ஃபார் கிரெடிட் லோன் 95,000. ஸ்டோர்ஸ் லெஜர் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கிரெடிட்ல இருக்குன்னா நெக்ஸ்ட் இயர்க்கு கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுறீங்க டெபிட்ஸ் 32,000. வேஜஸ் கண்ட்ரோல் எதுவும் இல்லை. ஃபேக்ட்ரி ஓவர்ஹெட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கிரெடிட்ல இருக்கு. ஸோ அப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணீங்கன்னா டெபிட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் கிரெடிட்ல இருந்தால் அப்போ டெபிட்ல வரும். $20,000. ஓகே. ஃபினிஷ்டு கூட்ஸ் கண்ட்ரோல் கிரெடிட்ல இருந்தால் டெபிட்ல வரும். 28,000. அப்போ ஓவராலாக டேலி பண்ணிக்கலாம் 95,000. கிளியரா? So the format reconciliation of cost and financial accounts profit. Profit as per financial accounts and profit as per cost account. Add or less. First one, income included in cost accounts but not in financial account. Okay. ஏதாவது இன்கம் வந்து காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ்ல இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு, ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ல இன்க்ளூட் ஆகல. ஸோ அப்போ அந்த கேஸ் வந்து ஆட் பண்ணுவீங்க.
இதுவே இன்கம் வந்து ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்ட்ஸ்ல இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு. காஸ்ட் அக்கவுண்ட்ல இன்க்ளூட் ஆகல. ஸோ அப்ப அந்த கேஸ் வந்து லெஸ் தான். நெக்ஸ்ட் ஒன். எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்க்ளூட் இன் ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்ட்ஸ், நாட் இன் காஸ்ட் அக்கவுண்ட்ஸ். ஓகே. ஸோ ஏதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு லோன் வாங்கியிருக்கீங்க. அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஏதாவது பே பண்ணியிருக்கீங்க. இது எல்லாமே ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்ட்ஸ்ல இருக்கும். காஸ்ட் அக்கவுண்ட்ஸ்ல இருக்காது. ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி கேசஸ் ஆட் பண்ணும். அதே மாதிரி எனி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்க்ளூடட் இன் காஸ்ட் அக்கவுண்ட்ஸ் பட் நாட் இன் ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்ட். காஸ்ட் அக்கவுண்ட்ல இருக்கு, ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்ட்ல என்ட்ரி பண்ணாலும் அப்போ அந்த கேஸ் வந்து லெஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன். இன்கம் கேசஸ் ஆட் பண்ணணும் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கேசஸ் லெஸ் பண்ணணும். கம்பேர் பண்ணி லெஸ் பண்ற மாதிரி. அதே மாதிரி ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எக்ஸஸ் இன் ஃபினான்ஷியல் அக்கவுண்ட், ஓவர் கரஸ்பாண்டிங் இன் காஸ்ட் அக்கவுண்ட்ஸ். ஓகே. ஸோ இது ரெண்டுமே சம் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு கிளியரா புரியும். ஓவர் ஹெட் வந்து அண்டர் அப்சார்ப்ஷன் ஆட் பண்ணும், ஓவர் அப்சார்ப்ஷன் லெஸ் பண்ணும். அதே மாதிரி க்ளோசிங் ஸ்டாக் இன்வென்ட்ரி ஓவர் வேல்யூன்னு ஆட் பண்ணணும், அண்டர் வேல்யூனா லெஸ் பண்ணணும். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி அண்டர் வேல்யூனா ஆட் பண்ணணும், ஓவர் வேல்யூனா லெஸ் பண்ணணும். Illustration 3. The net profits of the manufacturing company appeared 64,500 as per financial records. For the year ended 31st December 2022, the cost to books show a net profit 86,460. இந்த கேஸ்ல உங்களுக்கு ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டோட ப்ராஃபிட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, காஸ்ட் அக்கௌண்டோட ப்ராஃபிட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இது கரெக்டா இருக்கா இல்லையான்னு மட்டும் நம்ம வெரிஃபை பண்ணணும். கிளியர். Profit as per financial accounts. 64,500. Profit as per cost accounts. 86,460. Income tax provided in financial books. Okay. So income tax financial accountல மட்டும்தான் இருக்கு, காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ல இல்ல. ஸோ ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ல இருக்கு, காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ல இல்லைன்னா ஆட் பண்ணலாம். 20,000. நெக்ஸ்ட் ஒன். பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட். கிரெடிட்னு கொடுத்துருக்காங்க. கிரெடிட்னா இன்கம் இன் ஃபினான்ஷியல் புக். இன்கம் வந்து ஃபினான்ஷியல் புக்ஸ்ல இருக்கு, காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ்ல என்ட்ரி ஆகும் 250. ஸோ மைனஸ். ஒர்க் ஓவர் ஹெட் அண்டர் ரெக்கவர். அண்டர் ரெக்கவர்னா ஆட் பண்ணும், ஓவர் ரெக்கவர்னா லெஸ் பண்ணும். ஒர்க்கிங் ஓவர் ஹெட் அண்டர் ரெக்கவர். டெப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் இன் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ஸ். ஓகே. ஸோ டெப்ரிசியேஷன் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்ல சார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க 5,600. And depreciation recovered in cost 6,000. Yeah. ஆக்சுவலா டெப்ரிசியேஷன் உங்களுக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் ஆனது 5,600. ஆனா ரெக்கவர் ஆனது 6,000. ஓவர் ரெக்கவர். Yeah. So yeah. So over recover case இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ். லெஸ். ஓவர் ரெக்கவர் டெப்ரிசியேஷன் 400. அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ் ஓவர் ரெக்கவர். ஓவர் ரெக்கவர்னாலே லெஸ் தான். Loss due to obsolescence charged in financial account. Okay.
ஸோ லாஸஸ் வந்து ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்ட்டில் என்ட்ரி ஆயிருக்கு. பட் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்டில் என்ட்ரி ஆகல. ஆட் 2800. Interest on investment not included in cost account. Okay. So interest on investment na income. Income cost accountல include ஆகல. Add. Same. Bank interest பார்த்தோம்ல அதே கேஸ் தான். Stores ledger credit in financial books. Okay. Sorry. Stores adjustment credit in financial books. So stores adjustment financial bookல credit பண்ணிருக்காங்க. But costingல credit பண்ணல. Less. ஏன்னா ஸ்டோர்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணா அது எக்ஸ்பென்சஸ் சினாரியோல இன்கமா இருந்தா ஆட் பண்ணும், எக்ஸ்பென்சஸா இருந்தா லெஸ் பண்ணும். Loss due to depreciation in stock value. Loss வந்தாலே add 1003. ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணீங்கன்னா இதோட வேல்யூ 27,700. இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா 92,200. லெஸ்ஸஸ் இதெல்லாமே பண்ணீங்கன்னா 5,740.